Относительно данного аята ученые сообщили, что его смысл заключается в том, что Абу Джахаль будет схвачен за хохол и брошен в адский огонь в день Великого Суда. Аллах, свят Он и велик, описывает хохол Абу Джахля как лживый и грешный. Возникает вопрос, почему Аллах, свят Он и велик, не описывает какие-либо другие части тела Абу Джахля как лживые и грешные? Аят ясно указывает, что хохол, то есть верхняя часть лба, ответственна за такие черты, как правдивость и лживость. Here in the last 50 years, we've learned that these frontal lobes are concerned with some of the highest mental functions of animals and humans. And we've done various studies which show that they are concerned with these highest levels of our thinking. Человеческий мозг не только один из самых важных органов человеческого тела, но также самый сложный. Мозг разделен на 4 основных доли: лобная доля, затылочная доля, теменная доля и височная доля, имеющих разную расположенность и функции, поддерживающие реакции и действия человеческого организма. Лобная доля имеет много функций, большинство из которых сосредоточены на регулировании социального поведения. В функции лобной доли входит способность распознавать будущие последствия текущих действий, способность выбора между хорошими и плохими поступками, подавление социально неприемлемых реакций и определение сходств и различий между вещами и явлениями. Когда кто-то лжет, клетки префронтальной коры работают усерднее, чем когда мы говорим правду. Патологические лжецы имеют больше белого проводящего вещества и меньше серого вещества в префронтальной коре своего мозга, чем другие люди. Исследования, проведенные с помощью электроэнцефалографии, показывают, что пациенты и животные с поврежденными лобными долями мозга страдают умственной недостаточностью. Любое повреждение лобной доли меняет естественное поведение пострадавшего. В некоторых случаях это может привести к преступному поведению и резкому падению моральных стандартов. Jerry's brain slowly pushing against his frontal lobe, the part of the brain that affects our personality and how we act. Becky says she didn't even recognize the man she married. Do you want the Cavenders too? No, honey, thank you. Okay. Becky and Jerry Harper were on the verge of divorce after 18 years of marriage. One day, Jerry realized something wasn't right. I mean, I have never laid a hand on her, and one time I raised my hand at her, and... That was not you. No, that wasn't me. Here, what you see is this area of whiteness. Until one day when Jerry collapsed and doctors found out he had a non-cancerous brain tumor the size of a plum pressing against his frontal lobe. За последние десятилетия ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию, чтобы более точно определить области мозга, которые меняются, когда человек врет. Данный метод измеряет изменение кровообращения в мозге, нейронную активность, когда люди отвечают на вопросы внутри сканера. Полученные изображения указывают на активность мозга в определенных областях во время фазы лжи и правды. Хотя, по-видимому, в обмане играют роль несколько областей мозга, наиболее последовательным выводом в нескольких исследованиях ФМРТ является то, что активность в префронтальной коре увеличивается, когда люди лгут. Префронтальная кора, расположенная сразу за лбом, представляет собой совокупность областей, ответственных за исполнительный контроль, способность регулировать мысли и действия для достижения целей. Korан has described the relationship between the frontal lobes of the brain and the ethical behavior of human beings. And there is a surah, it reads, "Do you see one who forbids a servant of ours, God, when he turns to pray? Do you see if he who prays follows the guidance and enjoins righteousness? Do you see if he obstructs, rejects truth and turns away? Does he not know that God sees? Let him beware. If he desists not, we, that is God, will punish him upon his forehead, a lying, sinful forehead." And the word used in the last two verses, which means the forehead. The forehead is, in this statement, we believe refers to the frontal lobes of the brain. And I was asked, how could the forehead have anything to do with sinning and with lying and so on? And I suggested that it was related to this higher function, so that the act of lying is initiated by the mental activities in the frontal lobes.
And its instructions are then carried out by other parts of the brain which affect the speech organs so that they can bring about these unlawful acts and so on. So that we believe then that sins are planned in the frontal lobes before they're carried out by the eyes, the hands, and sexual organs. Ученые упомянули, что только 50 лет назад было обнаружено, что именно эта часть тела ответственна за принятие решений. Однако данный факт был ясно изложен в Коране около 14 веков назад. Только те, кто отвергают истину, могут отрицать тот факт, что Коран – это слово Бога, Создателя. God orders Muslims to perform sujud, that is, place your foreheads on the ground, as stated in the continuance of the Quranic verses. Then let him call his associates. We will call on the angels of punishment. Then follow not him, but prostrate yourselves and draw nearer to us, that is God. This order to perform sujud means we should place the center of our will and decision-making processes on the ground to show absolute submission to God. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب